Ni kwamba kwenye makala maalum hii leo, Kenya ni miongoni mwa mataifa yaliyovuka kiwango kilichopendekezwa na shirika la afya duniani WHO cha asilimia 50 ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee na kufikia asilimia 60. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Vivian Anyango anaangazia hatua zilizowekwa na taifa la Kenya kuhakikisha usalama wa maziwa ya mama kwa watoto wachanga, huku ikiweka mazingira bora kwa akina mama wanaonyonyesha. Tazama. Kenya imepiga hatua katika juhudi za kuboresha afya ya watoto wachanga kwa kufanikiwa kuzidisha kiwango kilichopendekezwa na shirika la afya duniani almaarufu WHO cha unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee. Kiwango cha unyonyeshaji nchini ni asilimia 60, hii ikizidi asilimia 50 iliyopendekezwa na WHO. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanasema bado kunahitajika juhudi zaidi kuhakikisha kila mtoto anapata maziwa ya kutosha katika umri mdogo. Let us protect breastfeeding, invest in quality newborn care, expand access to donor human milk, and ensure no child is left behind because they were born too soon, too small, or into difficult circumstances. Let this be the moment Kenya reaffirms that every born matters, the moment we strengthen what works, accelerate action where gaps remain, and make breastfeeding a national commitment for every child. Licha juhudi za Kenya kufikia viwango vya kimataifa, wadau wanataka upanuzi wa benki za maziwa ya mama, vituo zaidi vya kunyonyesha mahali pa kazi, ili kuwezesha kina mama wengi zaidi kunyonyesha watoto wao. We ask government to help us support particularly partners in the private sector to help women with sufficient maternity leave as indicated in the Breastfeeding Act so that they can be able to breastfeed their babies. And particularly in the private sector, we also know that there are a lot of hospitals that are still contravening the code. Kwa upande wao, serikali na wadau wa afya wamedhibitisha tena azma yao ya kuboresha lishe ya mama na mtoto kupitia sera imara ya upanuzi wa huduma za afya ya jamii. Kenya continues to make encouraging progress. According to 2022 Kenya Demographic and Health Survey, 60% of infants under 6 months are exclusively breastfed, surpassing the World Health Assembly target of 50%. However, while 89% of births are attended by skilled health personnel, only 60% of newborns are breastfed within the first hour of birth. This 29 percentage point gap reminds us that improving skill delivery must go hand in hand with improving the quality of newborn care. Teresia Karanja ni muuguzi wa wodi ya watoto wachanga na shujaa wa unyonyeshaji kutoka hospitali ya mafunzo, rufaa na utafiti ya chuo kikuu cha Kenyatta. Anatueleza kuwa kuna haja ya kina mama kuhakikisha wanakamua maziwa mapema iwezekanavyo. There are some complications that may arise if you have not started breastfeeding immediately. For the term babies, we will get to see that after the first 2 hours of delivery, the baby sleeps off because they were tired during that process, and then it will become very difficult to arouse the baby to feed, and also it will reduce the milk production in terms of supply, the letdown. So a few days you get to see the milk is not coming as it should. Kuchelewa kwa muda mrefu kuanza kunyonyesha kwa mara ya kwanza, Karanja anasema kunaweza kusababisha matatizo kama vile upungufu wa uzalishaji wa maziwa. I would advise them to breastfeed at any chance they get. I know we get maternity leaves, and sometimes that time is very constricted, not enough. So when you are on maternity leave, ensure that you are pumping extra milk that the baby will be feeding on once you get back to work. And then once you have resumed work and you're at home, breastfeed at any time.
Rebecca Muiruri ambaye pia ni mama anayenyonyesha anawahimiza kina mama wenzake kunyonyesha wakati wowote wanapopata nafasi, ikiwemo wakati wa likizo ya uzazi na hata kazini. Challenges that we face as working mothers, I'd say this from my experience. Going back to work after 3 months is not an easy thing. Today being the beginning of the World Breastfeeding Week, and the emphasis on breastfeeding for the first 6 months, you can imagine going back to work after 3 months. So what happens the next 3 months? It means that you have to express milk while you're at work. Some of the workstations don't have breastfeeding rooms. That's number one. Number two, even like support. Probably you even want to find there's a breastfeeding room, but you're not given time to go and express the milk. There's also that. Like you have to work throughout. And I think that's those are some of the challenges that a lot of mothers face. One, if the baby is not breastfeeding, if the baby is sleeping more, and you have to arouse the child, they are not feeding well, you should go to a hospital. Another thing is vomiting, you are seeing diarrhea, please go to the hospital. And if yourself, you have seen your breast engorged, there is redness on the breast, you are feeling too much pain, you have a fever, go to the hospital. So one of the things is, if you're having a challenge, ask for support, okay? And if the milk has not come down even after the support, that's when the medication come in. There are some drugs you can be given that will help in letting down the milk, and also you ensure you are feeding the baby. Even if that milk has not come down yet, it's demand versus supply. The more there is increased demand, the more the supply will come. Japo Kenya imepiga hatua katika juhudi za kuboresha afya bora na malezi ya watoto wachanga kupitia unyonyeshaji, wadau katika sekta ya afya wanadai kuwa ipo haja ya kuzidi juhudi kwa manufaa ya vizazi vya kesho. Nikiripotia runinga ya KU, jina langu ni Vivian Anyango.